El viento cortaba como un cuchillo en la plaza desierta de Triana, donde Diego, de 19 años, apretaba la carilla de su mochila con dedos temblorosos. Su madre, su único refugio, había muerto hacía apenas 2 semanas, y el mundo que conocía ese había derrumbado como un castillo de naipes. Ahora, frente a la casa de su padre en las afueras de Sevilla, sentía que el suelo bajo sus pies temblaba de nuevo. Diego no había visto a Javier, su padre, en más de 10 años. Los recuerdos de él eran fragmentos borrosos, una risa grave, el olor a tabaco en su chaqueta, y la promesa rota de volver algún día. Pero la muerte de su madre lo había obligado a cruzar ese puente olvidado. Con una carta erigada en el bolsillo, escrita por su madre antes de partir, Diego había viajado desde Cádiz hasta Sevilla, buscando un hogar, o al menos un lugar donde recomenzar. La carta decía poco, solo un ruego. Javier, será de nuestro hijo. Y es todo lo que te pido. La puerta de la casa, pintada de un azul desvelo, se abrió antes de que Diego pudiera tocar el timbre. Javier apareció en el umbral, más viejo de lo que Diego imaginaba, con el cabello salpicado de canas y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo más complicado, como si el pasado lo hubiera golpeado de repente. Diego, murmuró, su voz atrapada entre la incredulidad y la culpa. Antes de que padre y hijo pudieran decir más, una figura se interpuso. Carmen, la novia de Javier, una mujer de unos 40 años con el rostro endurecida por la desconfianza, los interrumpió. ¿Quién es este? Preguntó. Aunque sus ojos escaneaban a Diego como si fuera una amenaza. Javier titubeó, buscando palabras, pero Carmen no esperó. Si es el chico de Cádiz, y te dije como pienso. Aquí no entra ningún gay. Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de Diego. No había mencionado su orientación a Nadia en Sevilla, ni siquiera a Javier en las breves llamadas que habían tenido. Pero el rumor, como una sombra, lo había seguido desde Cádiz. Alguien, quizás un vecino, quizás un conocido de su madre, había hablado. Diego sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Miró a su padre, esperando una defensa, una señal de que no estaba solo. Pero Javier bajó la mirada, atrapado entre la incomodidad y el silencio. No vengo a causar problemas, dijo Diego, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Solo necesito un lugar donde quedarme. Mama ella ya no está. Carmen cruzó los brazos, su postura inflexible. No me interesa tu historia. Esta es mi casa, y no voy a compartirla con alguien como tú. La tensión se rompió cuando una voz suave pero decidida intervino desde la calle. Basta, Carmen. Era Elena, la vecina de al lado, una estudiante de arte de 22 años que había observado la escena desde su ventana. Con el cabello castaño ondeando al viento, se acercó con pasos rápidos. No conoces a Diego, no sabes nada de él. ¿Cómo puedes juzgarlo así? Carmen la fulminó con la mirada. No te metas, Nina. Esto no es asunto tuyo. Pero Elena no retrocedió. Había algo en Diego, en la forma en que apretaba los puños para contener el dolor, que la hizo sentir que no podía quedarse calada. Y es asunto de todos cuando alguien es tratado como basura por ser quien es, respondió, su voz temblando de indignación. Javier, todavía en silencio, parecía atrapado en una tormenta interna. Diego lo observó,
buscando en su rostro alguna señal de apoyo, pero solo encontró duda. Papa, dijo, usando la palabra por primera vez en años. ¿Es esto lo que quieres? ¿Que me vaya? Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Carmen aprovechó el silencio. Vite, chico. No hay lugar para ti aquí. Diego dio un paso atrás. El peso de la mochila más pesado que nunca. Pero Elena se acercó a él, colocando una mano en su hombro. No estás solo, susurró. Ven a mi casa. Hablaremos. Encontraremos una solución. Mientras caminaban hacia la casa de Elena, Diego sintió una mezcla de alivio y rabia. No había esperado un recibimiento cálido, pero tampoco esta hostilidad cruda. La carta de su madre seguía en su bolsillo, como un recordatorio de que, incluso en la muerte, ella había creído que Javier podría ser mejor de lo que era. En la pequeña sala de Elena, decorada con lienzos a medio pintar y libros desordenados, Diego se sentó en un sofá gastado. Elena lo ofreció un té, y por primera vez en semanas, él sintió que alguien lo veía como persona, no como un problema. No entiendo, dijo Diego, mirando la taza humante. ¿Cómo supo Carmen lo de mí? Nunca lo dijo nadie aquí. Elena frunció el seno. Sevilla no es tan grande como París. Los rumores viajan rápido. Quizás alguien de cutas habló con ella, o con Javier. La gente siempre encuentra formas de meterse en la vida de los demás. Diego asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Recordó las noches en cutas, cuando su madre lo abrazaba después de que él lo confesara que le gustaban los chicos. Eres perfecto como eres, le había dicho ella. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Ahora, sin ella, esas palabras eran su único escudo. Esa noche, mientras Diego dormía en el sofá de Elena, sonó con su madre. Estaba en la playa de cutas, riendo bajo el sol, pero su figura se desvanecía cada vez que él intentaba alcanzarla. Despertó con lágrimas en los ojos, pero también con una chispa de determinación. No había dejar que Carmen, ni siquiera Javier, definieran quién era o dónde pertenecía. Al día siguiente, Elena lo llevó a una cafetería en el centro de Sevilla, un lugar lleno de estudiantes y artistas donde Diego sintió, por un momento, que podía respirar. Ali conoció a Mateo, un joven de 25 años, barista y activista local, que parecía irradiar una confianza que Diego envidiaba. Mateo, con su cabello rápido y una sonrisa fácil, escuchó la historia de Diego con atención. Carmen no es la primera ni será la última, dijo Mateo. Pero no puedes dejar que su odio te detenga. Sevilla tiene espacio para ti, aunque ella no lo cree. Mateo le habló de un grupo de apoyo para jóvenes LGBT en la ciudad, un lugar donde Diego podría encontrar comunidad. No estás solo, repitió Mateo, haciendo eco de las palabras de Elena. Si tu padre no te defiende, entonces tendrás que construir tu propia familia. Las palabras resonaron en Diego, pero también avivaron una pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué Javier no había dicho nada? ¿Era miedo, vergüenza, o simplemente indiferencia? Decidió que no se iría de Sevilla sin respuestas. Pero primero, necesitaba un plan. No podía quedarse en el sofá de Elena para siempre, y la hostilidad de Carmen no había desaparecer por arte de magia. Esa noche, Diego escribió una carta para Javier, no para suplicar, sino para exigir un encuentro. No te pido que me quieras, escribió.
Pero merezco saber por qué me abandonaste entonces. Why por qué dejas que me rechacen ahora? Dejó la carta en el buzón de la casa de su padre, con la esperanza de que, al menos, Javier la leera. Mientras tanto, Carmen no estaba dispuesto a ceder. En la casa, discutia con Javier, su voz cargada de ultimatums. Si lo dejas entrar, me voy. Dijo, sus palabras afiladas como cuchillas. Javier, dividido entre el pasado y el presente, sentía que cualquier decisión que tomara lo rompería. Diego, ajeno a la tormenta que se desataba en la casa de su padre, comenzó a encontrar pequeños fragmentos de esperanza en Sevilla. Con Elena y Mateo a su lado, empezó a imaginar un futuro donde no tuviera que esconderse. Pero el camino no sería fácil. Carmen no era solo una voz en contra. Representaba un mundo que lo miraba con desprecio. Y Javier, su propio padre, seguía siendo un enigma. Los días siguientes en Sevilla fueron una mezcla de descubrimientos y tensions para Diego. La ciudad, con sus calles empedradas y el aroma a azahar flotando en el aire, parecía ofrecerle una promesa de libertad, pero también lo recordaba constantemente su fragilidad. Cada vez que pasaba por la casa de su padre, sentía un nudo en el estómago, esperando una respuesta que no llegaba. Elena se convirtió en su ancla. Su pequeño apartamento, lleno de pencils y lienzos, era un refugio donde Diego podía hablar sin miedo. Una tarde, mientras penaban juntos en la sala, Elena lo confesó por que había intervenido aquel primer día. Mi hermano mayor es gay. Dijo, su voz suave pero firme. Se fue de casa porque mis padres no lo aceptaron. No quiero que nadie más pase por eso solo. Diego la miró, agradecido, y por primera vez sintió que no estaba completamente perdido. Mateo, por su parte, lo llevó al grupo de apoyo en el centro de Sevilla, un local pequeño pero acogedor cerca de la Plaza Nueva. Ali, Diego conoció a personas que, como él, habían enfrentado el rechazo, pero también habían encontrado formas de resistir. Una chica translamada Lucia, de 22 años, le contó su historia de lucha contra una familia conservadora en Granada. No puedes cambiar a los demás, le dijo, pero puedes decidir cómo su odio te afecta. Sus palabras se grabaron en Diego, aunque no sabía cómo aplicarlas a su propia vida. Mientras tanto, en la casa de Javier, las cosas no mejoraban. Carmen seguía firme en su postura, vigilando cada movimiento de Javier como si temiera que cediera. Javier, por su parte, leía la carta de Diego en secreto, escondiéndola en un cajón cuando Carmen estaba cerca. Las palabras de su hijo lo perseguían. Merezco saber por qué me abandonaste. Recordaba los años en Cádiz, cuando era un padre joven y asustado, incapaz de manejar la responsabilidad de un hijo. Había dejado a Diego y a su madre, convencido de que estarían mejor sin él. Ahora, enfrentado al dolor de su hijo, se preguntaba si había sido un cobarde toda su vida. Una noche, Javier decidió actuar. Esperó a que Carmen saliera a su clase de baile y fue a buscar a Diego. Lo encontró en la cafetería donde trabajaba Mateo, sentado en una esquina con un libro. Javier se acercó, nervioso, como si estuviera enfrentando a un extraño. Diego, dijo, su voz baja. Tenemos que hablar. Diego levantó la mirada, sorprendido pero cauteloso. Ahora quieres hablar. Después de dejarme en la calle? Javier se sentó,
sus manos temblando sobre la mesa. No es tan simple, murmuró. Carmen ella tiene sus ideas. Yo no sé cómo manejarlo todo. Diego sintió una punzada de rabia. ¿No sabes cómo manejarlo? Soy tu hijo, papa. No deberías tener que elegir entre ella y yo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Carmen, que había cancelado su clase y los había seguido. ¿Qué haces aquí, Javier? Preguntó, su tono afilado. Te dije que no quiero a este chico cerca. Diego se puso de pie, su paciencia al límite. No soy este chico. Soy Diego, y no estoy pidiendo tu permiso para existir. La cafetería se quedó en silencio, todos los ojos puestos en ellos. Mateo, desde detrás del mostrador, dio un paso adelante, listo para intervenir, pero Elena, que acababa de entrar, lo detuvo con una mirada. Sabía que Diego necesitaba enfrentar esto solo. Carmen no retrocedió. No me hagas la víctima, dijo. No eres bienvenido y punto. Javier, atrapado entre los dos, finalmente habló. Carmen, para. Es mi hijo. Pero su voz carecía de fuerza, y Diego lo notó. Era un intento, pero no suficiente. Esa noche, Diego regresó al apartamento de Elena, sintiendo que cada paso lo alejaba más de su padre. Pero también sintió algo nuevo, una chispa de valencia. No había suplicar por amor. Si Javier no podía aceptarlo, encontraría su propio camino. Al día siguiente, Mateo lo invitó a un evento en el grupo de apoyo. Una marca pequeña pero significativa por los derechos LGBT en Sevilla. Diego dudó al principio, temiendo exponerse aún más, pero Elena lo convenció. No estás solo en esto, le dijo. Y a veces, mostrar quién eres es la mejor forma de sanar. En la marca, Diego caminó junto a Lucia, Mateo y otros, sosteniendo una bandera arcoíris que lo habían dado. Por primera vez, sintió que pertenecía a algo más grande que él mismo. Pero no pudo evitar mirar hacia la multitud, buscando a Javier, con la esperanza infantil de que estuviera allí, viéndolo, aceptándolo. Javier, desde una esquina de la plaza, observaba en silencio. Había ido sin decírselo a Carmen, impulsado por la carta de Diego y por los recuerdos de su propia cobardía. Ver a su hijo, tan valiente a pesar de todo, lo lleno de un orgullo que no sabía que podía sentir. Pero también lo paralizó el miedo. ¿Cómo podía enfrentar a Carmen? ¿Cómo podía reparar los años perdidos? Mientras tanto, Carmen, que había descubierto la ausencia de Javier, comenzó a sospechar. Decidió seguirlo, y al verlo en la marca, su rabia creció. Para ella, esto no era solo sobre Diego, era una afrenta a su mundo, a sus creencias. Planeó confrontarlo esa misma noche, decidida a poner fin a lo que veía como una traición. Diego, ajeno a los planes de Carmen, terminó la marca con una sensación de ligereza que no había sentido en meses. Con Elena y Mateo a su lado, comenzó a creer que podía construir una vida en Sevilla, incluso sin el apoyo de su padre. Pero el destino tenía otros planes. Esa noche, un mensaje de Javier llegó a su teléfono. Necesito verte. Solo. Mañana, en el Parque María Luisa, a las 6. Diego miró el mensaje. Su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. ¿Era esto una oportunidad, o solo otra decepción? Solo el tiempo lo diría. El Parque María Luisa, con sus senderos sombritos y el murmullo de las fuentes,
era un contraste tranquilo con la tormenta interna de Diego. Lego temprano, con las manos en los bolsillos y el corazón acelerado, preguntándose qué quería Javier. La carta de su madre, que on lavaba consigo, parecía quemar el bolsillo, un recordatorio de su última conexión con ella. Javier apareció puntual, vestido con una camisa sencilla y el rostro marcado por el insomnio. Se sentaron en un banco bajo un magnolio, y por un momento, el silencio entre ellos fue más pesado que cualquier palabra. Finalmente, Javier habló. No he sido un buen padre. Dijo, su voz baja. Te dejé cuando eras pequeño porque pensé que era lo mejor. Pero ahora no sé cómo arreglar esto. Diego lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad. No es trata de arreglar el pasado, respondió. Se trata de ahora. ¿Por qué dejas que Carmen decida por ti? Javier suspiró, frotándos las manos como si intentara deshacerse de un peso invisible. Carmen es complicada. Tiene sus creencias, y yo no quiero perderla. ¿Y a mí? Preguntó Diego, su voz quebrándose. ¿Estás dispuesto a perderme a mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Javier bajó la mirada. Y Diego sintió que algo dentro de él se rompía. Pero antes de que pudiera levantarse y marcharse, Javier lo detuvo. Va la marca dijo. Te six. Eres valiente. Más de lo que yo he sido nunca. Diego parpadeó, sorprendido. No esperaba eso. Entonces, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no me defendiste? No lo sé, admitió Javier. Pero quiero intentarlo. Solo dame tiempo. El tiempo, pensó Diego, era un lujo que no estaba seguro de poder ofrecer. Pero algo en la voz de su padre, en la vulnerabilidad que dejaba entrever, lo hizo dudar. Tal vez había esperanza, aunque fuera frágil. Esa noche, Diego compartió la conversación con Elena y Mateo en la cafetería. Mateo fue escéptico. Cuidado, Diego dijo. Las promesas vacías duelen más que el silencio. Pero Elena, siempre optimista, lo animó. Dale una oportunidad. Pero no dejes que te arrastre si no está dispuesto a cambiar. Mientras tanto, Carmen no estaba dispuesto a ceder terreno. Al descubrir que Javier había ido a la marca y ahora se reunía con Diego a escondidas, su furia alcanzó un nuevo nivel. En casa, lo confrontó. ¿Crees que puedes traerme a ese chico a mis espaldas? Gritó. Si lo eliges a él, te juro que me voy. Javier, por primera vez, no es quedo calado. Y es mi hijo Carmen. No voy a abandonarlo otra vez. Pero sus palabras, aunque firmes, temblaban de incertidumbre. Carmen salió de la casa, furiosa, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Al día siguiente, Diego decidió explorar más de Sevilla, buscando distractions. Elena lo llevó a la casa de Palados, donde los patios llenos de azulejos y jardines le dieron un respiro momentáneo. Pero incluso Ali no podía escapar de sus preguntas. ¿Podía confiar en Javier? ¿Valía la pena seguir luchando por un padre que parecía incapaz de elegirlo? Mateo, siempre práctico, le propuso una idea. Buscar un trabajo y un lugar propio. No puedes depender de nadie, Diego, dijo. En de tu padre, en de Elena, en de mí. Construí tu propia vida. Inspirado, Diego comenzó a buscar empleo, desde trabajos en cafeterías hasta ayudan en una librería. Cada pequeño paso lo hacía sentir más fuerte, más dueño de sí mismo. Pero el destino no le dio tregua. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de Santa Cruz,
Recibió una llamada de Javier. Carmen se fue. Dijo, su voz rota. No se volverá. Pero quiero que vengas a casa. Por favor. Diego sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Era esto lo que quería? Un hogar con un padre que solo lo aceptaba porque su pareja lo había abandonado? Decidió ir, pero con cautela. Levo consigo a Elena, no como apoyo, sino como testigo de lo que fuera a pasar. En la casa, Javier parecía un hombre diferente, más vulnerable pero también más decidido. No sé si puedo ser el padre que necesitas. Admitió, pero quiero intentarlo. No por Carmen, ni por nadie más. Por ti. Diego lo escuchó, su corazón dividido. Quería creerlo, pero los años de abandono no se borban con palabras. Necesito más que intentions, dijo. Necesito que me aceptes como soy. Sin conditions. Javier asintió. Sus ojos humidos. Lo hair. Te lo permito. Pero las promesas, como Diego sabía, eran frágiles. Y Carmen se había ido. Su sombra aún pasaba sobre la casa. Diego decidió darle una oportunidad a su padre, pero no sin prodigios. Aceptó quedarse en la casa, pero solo temporalmente, mientras buscaba su propio camino. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su nueva habitación, Diego pensó en su madre. Lo estoy intentando, mamá, susurró. Por ti y por mí. La carta en su bolsillo era un recordatorio de su fuerza, y sabía, con todas sus contradicciones, comenzaba a sentirse como un lugar donde podría encontrar su lugar. La convivencia con Javier no fue fácil. La casa, aunque acogedora en su exterior, estaba cargada de silencios incómodos y recuerdos de Carmen. Diego ocupó una pequeña habitación en la planta alta, con una cama sencilla y una ventana que daba a un patio lleno de macetas. Cada mañana, él y Javier se cruzaban en la cocina, intercambiando frases cortas, como si temieran romper algo frágil. Javier intentaba acercarse. Preparaba café, preguntaba por los planes de Diego, incluso compartía historias de su juventud en Sevilla. Pero Diego sentía que cada gesto estaba teñido de culpa, no de amor genuino. No quiero que lo hagas porque te sientes mal. Le dijo una noche, mientras cenaban lentejas. Quiero que lo hagas porque de verdad quieres conocerme. Javier asintió, pero no respondió. Diego se dio cuenta de que la aceptación de su padre era un camino lleno de obstáculos, y no estaba seguro de tener la paciencia para recorrerlo. Fuera de la casa, Diego encontró refugio en su nueva rutina. Consiguió un trabajo en una librería cerca de la catedral, donde organizaba estanterías y atendía a clientes con una sonrisa tímida. El dueño, un hombre mayor llamado Antonio, lo tomó bajo su ala, compartiendo libros y anécdotas que hacían que Diego se sintiera útil. Elena y Mateo seguían siendo su apoyo, y los tres pasaban las tardes explorando Sevilla, desde los bares de tapas en Triana hasta los recitals de polla en Alameda. Una tarde, mientras ordenaba libros, Diego conoció a Adrián, un cliente de 24 años con cabello rosado y una risa contagiosa. Adrián, un fotógrafo freelance, compró un libro de polla de Lorca y entabló conversación con Diego. ¿Eres nuevo en Sevilla? Preguntó, notando el acento gaditano de Diego. La charla fluyó con facilidad. Y pronto se encontraron tomando café en una plaza cercana. Adrián era abiertamente gay, y su confianza desarmó a Diego. Por primera vez, sintió que podía hablar sin filtros, sin miedo al juicio.
No es fácil ser quien soy aquí, admitió Diego. Mi padre está intentando aceptarme, pero no sé si lo logrará. Adrián lo escuchó, sus ojos llenos de impaciencia. Del tiempo, pero no dejes que su preciso te defina. Iris más que la aprobación de los demás. Las palabras de Adrián resonaron en Diego, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un cosquilleo de algo nuevo, atracción, pero también esperanza. No estaba listo para una relación, pero la presencia de Adrián le recordaba que el amor, en todas sus formas, era posible. Mientras tanto, Carmen no había desaparecido del todo. Aunque se había ido de la casa, seguía enviando mensajes a Javier, alternando entre súplicas y amenazas. Volveré si LSEVA, escribió una vez. Javier, dividido, comenzó a dudar de nuevo. Amaba a Carmen, o al menos creía que la amaba, pero también sentía que le debía algo a Diego. La culpa y el miedo lo paralizaban. Una noche, Carmen apareció en la casa sin avisar. Diego estaba en la sala, leyendo, cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con su mirada fría. Vine a hablar con Javier, dijo, sin mirarlo directamente. Diego, sintiendo que el air se volvía pesado, llamó a su padre. La discusión que siguió fue un torbellino. Carmen acusó a Javier de traicionarla, de elegir a ese chico sobre ella. Javier, por primera vez, alzó la voz. No es una elección, Carmen. Es mi hijo, y no voy a Carlo. Diego, desde la escalera, escuchaba en silencio. Las palabras de su padre eran un pequeño triunfo, pero también un recordatorio de lo frágil que era su relación. Cuando Carmen se fue, dejando tras de sí un portazo, Javier se volvió hacia Diego. No sé si es lo correcto, dijo, pero no quiero perder otra vez. Diego asintió, pero no dijo nada. Quería creer en su padre, pero también sabía que necesitaba protegerse. Decidió enfocarse en su propia vida, el trabajo, los amigos, y la chispa que comenzaba a crecer con Adrián. Una semana después, Adrián lo invitó a una exposición de fotografía en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Ali, entre imágenes en blanco y negro, Diego se abrió más, compartiendo recuerdos de su madre y sus mitos sobre el futuro. Adrián lo escuchó con atención, y al final de la noche, cuando sus manos se rozaron, Diego no retrocedió. Pero la paz no duró. Carmen, decidida a recuperar a Javier, comenzó a esparcir rumores en el barrio, diciendo que Diego era una influencia peligrosa. Los chismes llegaron a la librería, y aunque Antonio los ignoró, Diego sintió que el mundo volvía a cerrarse a su alrededor. Decidió confrontar a Carmen. Con el apoyo de Elena, fue a su nuevo apartamento, un lugar pequeño en el centro de Sevilla. No sé qué te hiciste, le dijo, su voz firme a pesar del miedo. Pero no voy a desaparecer solo porque no te gusto. Carmen lo miró con desprecio. No es personal, dijo. Es lo que representas. No quiero eso en mi vida. Diego sintió que las palabras lo golpeaban, pero también lo fortalecían. No necesitas aceptarme, respondió. Pero no tienes derecho a decidir quién soy o dónde pertenezco. Esa noche, Diego regresó a casa con una nueva claridad. No podía cambiar a Carmen, y forzar a Javier a ser el padre perfecto. Pero podía elegir cómo vivir su vida, con quién compartirla, y cómo encontrar su lugar en el mundo.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. La confrontación con Carmen lo había dejado agotado, pero también liberado. Por primera vez, sintió que había defendido su lugar en el mundo, no solo por sí mismo, sino por todos los que alguna vez habían sido rechazados por ser quienes eran. Sin embargo, la paz era frágil. Y Sevilla, con su mezcla de belleza y prejuicios, seguía siendo un campo de batalla. En la librería, Diego encontró un ritmo que lo hacía sentir útil. Antonio, el dueño, comenzó a confiar más responsabilidades, desde organizar eventos literarios hasta recomendar libros a clientes habituales. Una tarde, mientras preparaban un recital de poesía, Adrián apareció con su cámara, ofreciéndose a documentar el evento. La presencia de Adrián era como un rayo de sol en un día nublado, y Diego se sorprendió sonriendo más de lo que había hecho en meses. Una noche, después del recital, Diego y Adrián caminaron por las calles de Sevilla, deteniéndose en el puente de Triana para ver las luces reflejadas en el Guadalquivir. Me gusta esto, dijo Adrián, su voz suave. Estar contigo. Eres real. Diego sintió que su corazón latía más rápido, pero también sintió miedo. ¿Estaba listo para abrirse algo nuevo? ¿Podía confiar en que no lo lastimarían? Antes de que pudiera responder, Adrián lo tomó de la mano. No tienes que decir nada ahora, dijo. Solo quédate conmigo un rato. Diego asintió, y por primera vez, permitió que el momento lo envolviera sin analizarlo. En casa, las cosas con Javier mejoraban lentamente. Javier comenzó a hacer pequeños gestos, preparar el desayuno favorito de Diego, preguntarle sobre su día, incluso compartir fotos viejas de cuando Diego era pequeño. Pero los recuerdos de Carmen seguían presentes, como un eco que no se desvanecía. Javier recibía mensajes suyos de vez en cuando, y aunque no respondía, Diego notaba la sombra de duda en su rostro. Una mañana, mientras Diego se preparaba para ir al trabajo, Javier lo detuvo. Quiero que hagas algo por mí, dijo. Ven conmigo a Cutas este fin de semana. Quiero visitar la tumba de tu madre. Diego se quedó helado. No había vuelto a Cutas desde el funeral, y la idea de enfrentarse a ese dolor de nuevo lo aterrorizaba. Pero también vio en los ojos de Javier algo que no había visto antes. Una determinación silenciosa, como si este viaje fuera su forma de ser una herida. El sábado, padre y hijo tomaron un tren a Cutas. El paisaje andaluz, con sus campos dorados y pueblos blancos, pasaba como un borrón por la ventana. En el cementerio, frente a la tumba de su madre, Diego sintió que las lágrimas lo ahogaban. Javier, a su lado, puso una mano en su hombro. La amaba, dijo Javier, su voz rota. ¿Y te amo a ti? No supe cómo demostrarlo, pero lo hago. Diego no respondió, pero dijo que la mano de su padre permaneciera allí. Era un comienzo, pequeño pero real. De vuelta en Sevilla, Diego sintió que algo había cambiado. No era solo la relación con su padre, sino su propia forma de verse a sí mismo. Comenzó a pasar más tiempo con Adrián, explorando no solo la ciudad, sino también sus propios sentimientos. Una noche, en un bar de tapas en Triana, Adrián lo besó bajo las luces tenues, y Diego, por primera vez, no sintió miedo. Solo sintió que estaba vivo. Pero Carmen no había terminado. Enterada del viaje a Cutas, decidió que era hora de recuperar el control.
Planeo una última jugada. Confrontar a Javier en público, en un evento comunitario, en el barrio. Quería exponerlo, humillarlo, y obligarlo a elegir de una vez por todas. El evento, una fiesta en la plaza del barrio, estaba lleno de música y risas. Diego, acompañado por Elena, Mateo y Adrián, disfrutaba de la noche, sintiendo que por fin pertenecía. Pero cuando Carmen apareció, el ambiente cambió. Se acercó a Javier, que estaba conversando con unos vecinos, y alzó la voz. ¿Crees que puedes jugar a la familia perfecta con tu hijo gay? Gritó, asegurándose de que todos la escucharan. No eres más que un débil. Diego sintió que el mundo se detenía. Los ojos de los vecinos se volvieron hacia él, algunos con curiosidad, otros con desprecio. Pero antes de que pudiera reaccionar, Javier dio un paso adelante. Basta, Carmen. Dijo, su voz firme por primera vez. Diego es mi hijo, y estoy orgulloso de él. Si no puedes aceptarlo, entonces no hay lugar para ti en mi vida. El silencio que siguió fue ensordecido. Carmen, humilada, se marchó entre murmullos. Diego miró a su padre, incrédulo, mientras las lágrimas le quemaban los ojos. Por primera vez, sintió que Javier lo había elegido. Esa noche, Diego y Javier hablaron hasta la madrugada. No fue una conversación perfecta, pero fue honesta. Javier admitió sus errors, sus miedos, y su deseo de ser mejor. Diego, por su parte, compartió su dolor, pero también su esperanza. No eran una familia perfecta, pero eran una familia. La vida de Diego en Sevilla comenzó a tomar forma. El trabajo en la librería le dio estabilidad. Y los eventos literarios que organizaba con Antonio se convirtieron en un espacio donde podía ser él mismo. Adrián se convirtió en una presencia constante, no solo como un interés romántico, sino como alguien que lo desafiaba a ser más valiente, más auténtico. Juntos, exploraban la ciudad, desde los mercados de Triana hasta los jardines del Alcázar, y cada momento con el hacía que Diego se sintiera más libre. Con Javier, las cosas mejoraban día a día. No era perfecto. A veces, Javier decía cosas torpes o evitaba temas delicados, pero estaba aprendiendo. Una tarde, mientras compartían una cerveza en el patio, Javier le preguntó por Adrián. ¿Es importante para ti? Dijo, visiblemente incómodo pero esforzándose. Diego sonrió, sorprendido por la pregunta. Sí, respondió. Es alguien que me hace sentir que no tengo que esconder. Javier asintió, y aunque no dijo mucho más, Diego sintió que era un paso adelante. La sombra de Carmen seguía presente, pero su influencia se desvanecía. Los rumores que había esparcido perdieron fuerza, y los vecinos, poco a poco, comenzaron a ver a Diego como parte del barrio, no como una amenaza. Elena y Mateo seguían siendo su familia elegida. Elena, con su optimismo inquebrantable, lo ayudó a decorar su habitación, convirtiéndola en un espacio propio con libros, fotos y lienzos. Mateo, más pragmático, lo conectó con una red de activistas que planeaban eventos para visibilizar los derechos LGBT en Andalucía. Diego, inspirado, comenzó a participar, encontrando en el activismo una forma de canalizar su dolor y transformarlo en propósito. Pero no todo era sencillo. Una noche, mientras Diego y Adrián caminaban por el centro, un grupo de jóvenes los insultó, usando palabras que cortaban como navajas.
Adrián, acostumbrado a estas agresiones, mantuvo la calma, pero Diego sintió que la rabia lo consumía. ¿Por qué tenemos que soportar esto? Preguntó, frustrado, cuando llegaron a la casa de Adrián. ¿Por qué el mundo no cambia de la noche a la mañana? Respondió Adrián, tomándolo de las manos. Pero cada vez que seguimos adelante, cada vez que no nos escondemos, estamos cambiando algo. Diego asintió, pero la herida seguía allí. Decidió canalizar su frustración en un proyecto, un evento en la librería para promover literatura queer. Con el apoyo de Antonio, organizó una noche de lecturas, donde escritores locales compartieron historias de amor, lucha y resistencia. Adrián estuvo allí, capturando cada momento con su cámara, y Elena y Mateo ayudaron a difundir el evento. La noche fue un éxito, y Diego sintió que, por primera vez, estaba dejando una marca en Sevilla. Javier, para sorpresa de Diego, asistió al evento. Se quedó en la parte trasera, escuchando en silencio, pero su presencia significó más de lo que Diego podía expresar. Después, mientras caminaban a casa, Javier dijo algo que Diego nunca olvidaría. Estoy orgulloso de ti. No solo por lo que eres, sino por lo que haces. Esas palabras fueron un bálsamo para Diego, pero también un recordatorio de lo lejos que habían llegado. La relación con su padre no era perfecta, pero era real, y eso era suficiente por ahora. Mientras tanto, Carmen, que había desaparecido del radar, reapareció de forma inesperada. Envió una carta a Javier, pidiendo una última conversación. Contra su mejor juicio, Javier accedió, y se encontraron en un café lejos del barrio. Carmen, más calmada pero un inflexible, intentó convencerlo de que Diego era un error, una mancha, en su vida. Pero Javier, fortalecido por los meses con su hijo, la interrumpió. Diego no es un error, dijo. Es mi hijo y lo amo. Si no puedes aceptarlo, entonces no hay nada más que decir. Carmen así fue, y esta vez, Javier sintió que había cerrado una puerta para siempre. Cuando le contó a Diego lo sucedido, este no supo cómo reaccionar. Estaba agradecido, pero también asustado. ¿Qué significaba esta nueva versión de su padre? ¿Podía confiar en que duraría? Una noche, Diego y Adrián se sentaron en el tejado de la casa de Elena, mirando las estrellas. Adrián le habló de sus sueños, viajar, fotografiar el mundo, construir una vida sin miedo. Diego, inspirado, compartió los suyos. Escribir, tal vez una novela sobre su madre, sobre Sevilla, sobre todo lo que había aprendido. Por primera vez, sintió que el futuro no era una amenaza, sino una posibilidad. Pero el pasado no lo dejaba ir tan fácilmente. Un rumor comenzó a circular. Carmen planeaba asistir a la próxima marca del orgullo en Sevilla, no para apoyar, sino para protestar. Diego, al enterarse, sintió una mezcla de miedo y determinación. No había dejar que ella, en nadie, le robara su lugar. La marca del orgullo en Sevilla estaba a solo una semana, y Diego se debía entre la emoción y la ansiedad. Mateo y Lucia, del grupo de apoyo, lo animaron a participar como voluntario, ayudando a organizar pancartas y coordinar a los asistentes. Adrián, por su parte, planeaba documentar el evento con su cámara, permitiendo capturar la fuerza y la alegría de la comunidad. Pero la noticia de que Carmen podría aparecer para protestar pasaba sobre Diego como una nube oscura. Javier, al enterarse,
Tomo una decisión que sorprendió a Diego. Ir contigo. Dijo una mañana mientras deseaban. No sé si estar a la altura, pero quiero estar allí. Por ti. Diego lo miró, incrédulo, pero asintió. La idea de tener a su padre a su lado en la marca era algo que nunca había imaginado. Los días previos al evento fueron una mezcla de preparativos y emociones intensas. Diego trabajó con el grupo de apoyo, pintando pancartas con mensajes como amor y es amor, y Sevilla diversa. Elena, siempre creativa, diseñó camisetas para el grupo, y Diego sintió que, por primera vez, formaba parte de algo más grande que él mismo. La noche antes de la marca, Diego y Adrián se sentaron en el Parque María Luisa, compartiendo una botella de vino y hablando del futuro. Quiero que vengas conmigo a Barcelona el próximo verano, dijo Adrián. Hay un festival de fotografía que te encantaría. Diego sonrió, imaginando un mundo más allá de Sevilla, pero también sintiendo que esta ciudad, con todas sus cicatrices, se había convertido en su hogar. El día de la marca amaneció solito, con las calles de Sevilla llenas de colores y música. Diego caminó junto a Elena, Mateo y Lucia, sosteniendo una pancarta que había pintado con las palabras de su madre. Eres perfecto como eres. Javier, un poco fuera de lugar pero decidido, caminaba a su lado, levando una bandera arcoíris que Diego le había dado. Cuando llegaron a la Plaza de España, Diego vio a Carmen entre un pequeño grupo de manifestantes, sosteniendo carteles con mensajes de odio. Su corazón se aceleró, pero no sintió miedo, solo resolución. No había dejar que ella lo definiera. Carmen se acercó, su voz alta y desafiante. Esto es una vergüenza, gritó, dirigiéndose a la multitud pero mirando a Diego. No deberían permitir esto en nuestra ciudad. Antes de que Diego pudiera responder, Javier dio un paso adelante. La vergüenza es rechazar a alguien por ser quien es, dijo, su voz clara y firme. Diego es mi hijo, y estoy orgulloso de él. Si no puedes aceptarlo, el problema es tuyo, no nuestro. La multitud aplaudió, y Carmen, superada por el momento, se retiró con su grupo. Diego miró a su padre, las lágrimas corriendo por su rostro. No eran solo las palabras de Javier, sino el hecho de que, por primera vez, lo había defendido sin dudar. La marca continuó, una explosión de color, música y amor. Diego caminó de la mano de Adrián, sintiendo que cada paso era una victoria. Elena y Mateo bailaban a su lado, y Javier, aunque un poco torpe, sonría como si, por fin hubiera encontrado su lugar. Esa noche, de vuelta en casa, Diego y Javier hablaron hasta el amanecer. No borraron los años de distancia, pero construyeron un puente hacia el futuro. Diego le habló de sus planes, seguir trabajando en la librería, escribir, tal vez estudiar. Javier, por su parte, prometió seguir aprendiendo, seguir apoyándolo. Meses después, Diego organizó otro evento en la librería, esta vez una lectura de su propio trabajo, un relato corto dedicado a su madre. Adrián, Elena, Mateo y Javier estaban en primera fila, escuchando cada palabra. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, pero para Diego, la mirada de orgullo en los ojos de su padre fue suficiente. Sevilla, con sus luces y sombras, se había convertido en su hogar. No porque fuera perfecta,
sino porque ali había encontrado amor. Comunidad. Y la fuerza para ser el mismo. La carta de su madre, guardada en una caja junto a su cama, era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había esperanza. Y así, Diego siguió adelante, no solo como el hijo de su madre o de su padre, sino como Diego, un joven que había aprendido a amar, a luchar, y a vivir sin miedo.